चलो शुरू करो. What we are going to do is আজকে আমরা দুটো জিনিস করব. একটা হচ্ছে যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে Bohrs মডেলের এনার্জি বার করব. What we are going to do today is we are going to try to find out Bohrs model. We are going to continue with Bohrs model, and we are going to find out energy of the orbitals, energy of the orbits. This is something what we are going to do initially, right? And if you remember that while we talked about the hydrogen ion spectrum, we said nu bar is equal to 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is something what we did while we talked about the hydrogen ion spectrum. Remember this, all of you? Just raise your hands because I need to get a feedback from you always. Do you remember this? Yeah. Rijula? Yes, sir. So what we are going to do is this. We are going to prove this, that how does this 109677 come? Number one, this is what we call as the Rydberg constant. If you remember, this is what we call as a Rydberg constant. And how does this expression come in also into the picture? These are two things that we are going to find out or going to discover while we talk about the energy of orbits from Bohrs model. So essentially, what we are going to do is this. We are going to derive this expression, but we are going to derive this from here. And then, of course, after this is done, it's just 1.5 hours lecture. So on your Wednesday, there will be 1.5 hours, and on Saturday, on Sunday, it will be 2.5 hours. That's what my plan is. Great. So what we plan to do out here is this. We are going to discover this. And then, of course, what we are going to do is a few problems so that you understand or you get a feel about what Bohrs model is all about. So this is what we plan to do today. Objective. We are going to basically find out the energy of orbits, number one. Then what we are going to do is this. We are going to make transitions. We are going to make transitions from one orbit to another orbit. The transitional energy. We are going to find out E, number one. We are going to find out delta E, right? We are going to find out nu bar. And then from here, we are going to basically go into this. This is our objective, and then of course a few problems. Now, while saying so, do you remember the velocity term? Tell me about the velocity term. What was the velocity term we had? What was the velocity term we had? Look at your copies. We discovered in the last class. What is the velocity term? That means out here you have got a nucleus, right? So this is, I'm writing as plus. Then you have got electrons rotating in circular concentric orbits, right? Circular concentric orbits. The electrons are rotating in these orbits. I want to find out the velocity of an electron, say for example, in the first orbit or in the second orbit or in the third orbit. So we derived the velocity term. Do you remember the velocity term? What was the velocity term? Yes or no? Look at the last day's copy. Rijula, what was the term? Aditya, what was the velocity term? Aditya? The velocity term was given as E is equal to Z by N two pi E square by H. You remember this? Raise your hands if you say, I need to have feedback.
Aditya, did you remember this? Aditya? Rijula, do you remember this? Yes, sir. So we basically discovered this particular term, or we have basically derived this particular term, right? We are going to start with this. Then something you have to assume, right? Something you have to assume. Why you have to assume? Because this particular theorem, that which I'm going to say right now, is beyond your syllabus, but still, I'm just going to mention it. The theorem goes like this, say from virial theorem. There's a particular theorem which is called as virial theorem. From virial theorem, we can find out that energy is equal to half me VE square. Right. Now, you might very well say that how does the theorem come? It's very simple to remember actually. From where does this particular energy comes? Look, the kinetic energy is given as half mv square, half mv square. Now, the energy of a particular electron, right, orbiting out here in any of this orbit is given by minus of the kinetic energy. And this has been proved from the virial theorem, which is beyond your syllabus. So I'm not going to discuss those things. If I find time, I'm going to discover this, maybe some other class. So what I'm trying to say is this, that the energy of an electron, one electron system, if you remember, the energy of a one electron system orbiting around a nucleus has got an energy of half MeV square. That means the energy is going to depend only upon the V. And while V is dependent upon Z and N, therefore the energy will also depend upon Z and N. Clear? The kinetic energy is half MeV square. So the energy of a particular electron is going to depend upon V because Me is a constant. And V is dependent upon Z as well as N. Therefore, the kinetic energy, or therefore the total energy of an electron will also be a function of, total energy will also be a function of Z and N. Simple. Is that clear, Aditya or Rijula? Yes, sir. Yes or no? Aditya? Yes, sir. Fine. Fine. So what we are going to do next is we are now basically got this particular term. Now let's see what happens when we substitute VE from this particular expression. So you have got E is equal to minus half. Now you might very well ask why this minus sign has come, which also I'm going to explain today. Minus half ME, then comes VE square. That means I can write this as Z square by N square. 4, 2 square is 4, pi square, E4, H square. This is the energy of an electron that is moving in a particular orbit, having the value of N is equal to something, and whether it is a hydrogen atom, whether it is a helium plus, or whether it is a lithium plus to one electron system. That means all the expressions as before is only applicable for one electron system. Only applicable for one electron system. Problems are certainly going to come in your boards. I'm talking about in your class, in your school, number one. And also in whenever, if you plan to give joint, which I guess all of you do, certainly problems are going to come in from Bohrs model. Some small 1, 2, or 3 marks will certainly come. Right. So try to understand everything. So what I get the expression is minus half, or minus half, forget about this. So I can simply write this 2 goes away.
So I can simply write this expression as minus z square by n square, right? Then comes 2 pi square m e to the power 4 by h square. So this is the expression for energy of our electron orbiting in the nth orbit, having a nuclear charge of Z. So this is the overall expression that you have. And this is the expression which is the most important for us. And of course, this is the expression that we are going to use while trying to understand the hydrogen spectrum. Sir, e to the power 5 হবে 4 4 হবে না? E square আছে তো? না উপরে এটা তো T4 ছিল মাল্টিপ্লাইড এটা তো VE square, এটা VE, এটা হচ্ছে velocity of the electron. I'm writing the velocity of the electron as VE square. You forgot everything. ও আচ্ছা আচ্ছা। Amy, what does this subscript actually means? What does this subscript actually means? This subscript actually means that we are calculating the value of the electrons. These are the subscripts. Clear? Aditya, clear? Yes, sir. Aditya, I guess you are not studying at all. If you have studied in the last class, before you came today, I guess you wouldn't have asked this question. পড়েছিস একটু ঠিক করে বল দেখি, ঠিক করে বল। হ্যাঁ করেছিলাম। তাহলে এটা প্রশ্ন ঘুম থেকে উঠলি নাকি? So fine. Now suppose now you see out here. Now you see out here. You know the value of 2. You know the value of pi 3.14. You know the mass of an electron 10 to the power minus 31 kg. You know the value. You know the charge of an electron 1.66 into 10 to the power minus 19 joules. Minus 19 coulombs. You know the value of H, which is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So you know all these values. When you substitute all these values, the kind of expression that you will get in terms of joule is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into Z square by N square. This is in terms of joules. You get this expression. So for problems, if they ask you about the energy of a particular electron in a certain orbit with a certain nuclear charge, the atom, you are going to use this expression in terms of joules. But that's not the only expression. You have got another particular expression called as electron volt. It's a very important unit that you need to understand. It's a very important unit that you need to understand. That what is an electron volt? Because energy of very small particles essentially is represented not in terms of a joules, because joules is a very big unit. So you express it in terms of electron volt. So what is an electron volt? Electron volt is a very small unit corresponding to a very small energy. So what is electron volt? Electron volt is essentially used for small particles such as electrons. So in terms of physics, when you are going to do modern physics, which I'm sure which is in your syllabus, when you are going to do chemistry, and when you are dealing with the charge, the energy of an electron or a proton or any subatomic particles, helium, 4 plus alpha particles, you are going to talk in terms of electron volt, and you are not going to talk in terms of joules. Of course, there's a relationship between joules and conversion unit between joules and electron volt that we are going to discover right away. But you have to understand that as far as electrons or smaller particles is concerned, we use the energy unit as electron volts. This is something you need to remember. So I'm going to ask you what is the electron volt. But by the way,
two questions are still remaining which needs to be answered. What are those two questions? Why the energy will be proportional to square of Z, that is the electron charge, right? As well as it will be proportional to N, right? Well, of course, the square is there. I'm not going to explain the square. I'm just going to explain that why it is inversely proportional to N and directly proportional to Z. That's something which I'm going to explain. And the most important thing that still remains to be answered is, so how can energy of an electron be negative? Right? Either it should be having some positive value or it should be zero. What does it mean that energy of an electron to be negative? What does it mean? So this is another very important concept. So essentially this chapter is packed with important concepts that you need to understand. Don't avoid it. Ask me, interrupt me whenever you find problem. Otherwise, if you still have problems, you can always contact me after 9. After 9, essentially I'm free. Someday I'm very tired, so I sleep. Someday I'm not so tired, so I can talk with you. But certainly I'll remember your question and come back to you as soon as possible. Even if it's not possible to answer you right away. Right, fine. So let me first talk about electron volt, right? Now, what does that electron volt actually means? Very simple. What does volt actually means? Volt is a potential difference. All of you know this? All of you know this? What is the volt? Aditya and Rijula? It's 1.5 volt. Aditya? 1.5 volt, 3 volt. So volt is nothing but essentially, volt is nothing but, which have got a subscript V, is nothing but the amount of energy per coulomb. Coulomb is the unit of charge. That means what? You have got a particular plate out here, right? You have got a particular plate out here. You have got a particular plate out here. This you are saying as positive plate. This you are going to say as negative plate. And you have got an electron out here, right? You have got an electron out here. So naturally the electron is negative and this plate is positive. So the electron is going to move in this particular direction. Now, if you are giving a force, to anybody, unbalanced force, right? Class 10 knowledge, acceleration and velocity, constant velocity and variable velocity. If you remember class 10 knowledge, whenever you are giving an unbalanced force to a particular body, there will be acceleration. So this electron is going to accelerate. Right? This electron is going to accelerate. So electron volt essentially measures the energy of this particular electron. So it essentially measures the energy of this electron under these conditions. So what is the condition? You are giving a minus and a plus, and of course I forgot to mention the voltage difference between these two particular plates is, say for example, 1 volt. So what is the energy associated with an electron placed under plus and minus electrical field when the potential difference is 1 volt? This is the definition of electron volt, right? So energy of the electron is given by what we call as electron volt. Now, I guess that it still sounds abstract. It still sounds abstract. So what we are going to do is we are going to see what happens. Let's see how it operates. So I can simply write this as 1 electron volt. I can simply write this as 1 electron volt is charge. Of course, we are talking about an electron. So charge of an electron so electron volt. So it has to be an electron and into the voltage difference between these two plates. That means into the voltage.
right? How much voltage I've applied, how much voltage I've applied between these two plates. These two plates, how much voltage I've applied between these two plates. So this is the voltage. I have given out here 1 volt. Of course, we are going to work with 1 volt. Now, let's, what we have now is, we know the charge of an electron is 1.66 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right? This is the charge of an electron. And voltage I can write down as joules, how much energy, right? How much energy the electrons have when it is placed under a difference of 1 volt. That means it will be 1 joules per coulomb. Joules per coulomb. Right? So this is the formal definition of 1 volt. Now look out here. If I take 1 joules, right? If I assume that the energy associated with this is 1 joule, and per unit coulomb, that means this particular electron has got energy of 1 joule per coulomb, then 1 electron volt is equal to 1.66 into 10 to the power minus 19. This coulomb and this coulomb goes out, joules. So what you have done out here is this: you have created an expression where you can convert joules into electron volt. You have to remember this. 1 electron volt is equal to 1.66 into 10 to the power minus 19 joules. You have to remember this. There's no way you can do it, but it's very simple to remember actually. Now see, if you have got any problems, please do ask. Don't be shy, don't hesitate. If you have got any problems, please do ask. Well, don't try to avoid. See whether you've understood or not. I'm waiting for your answer actually. Yes, sir. Rijula? Yes, sir. So, what is an electron volt? An electron volt is nothing but essentially a measure of the energy associated with subatomic particles. Subatomic particles means what? Electron, proton, neutron. Small, very small particles. So that is it. That is an electron volt is nothing but a unit of energy, just like joules. And then what we have done is we have found out the conversion. What we did out here is we have found out the conversion of joules versus electron volt. And this is the concept of electron volt. And this was the concept of electron volt out here. This was the concept of the electron volt, right? So out here, I can write it down simply as concept of electron volt. What is an electron volt? Dara, the muchi. Alakashim. Fine. So I've got a conversion of 1 electron volt is equal to 1.66 into 10 to the power minus 19 joules. Now go back. How much was the energy? How much was the energy out here? 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. So if I need to convert it into electron volt, tell me what I'm supposed to do. Tell me what I'm supposed to do. I want to convert it in terms of electron volt. So tell me what I'm going to do from here to here. Tell me. What should be the conversion? What should be the conversion? Tell me. Convert করছি এই যে এনার্জিটাকে কনভার্ট করছি। We are converting this energy into which is expressed in joules, তাই তো? এই এনার্জিটা কিসে এক্সপ্রেসড আছে? জুলসে।
এটাকে আমি ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করতে চাই। Do it. কিছুই না, আমার কি আছে এখানে? What we have? We have 1 electron volt is equal to 1.66 into 10 to the power minus 19 joules. একই না? তাহলে এবার কি হবে বল? If I want to convert it in electron volt, মাল্টিপ্লাই করে দেবো। মাল্টিপ্লাই করবি না ডিভাইড করবি? তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? হ্যাঁ, মাল্টিপ্লাই তাহলে করে দেবো। না 1 জুল, তার আমাকে জুলসে আছে না, আমাকে তো ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করছি। আচ্ছা, অলরেডি তো জুলসে আছে, তার মানে 1 জুল ইজ ইকুয়াল টু কত? 1 by 1.6 into 10 minus 19. 1 জুল ইজ ইকুয়াল টু, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাই না রিজুলা? হ্যাঁ স্যার। Now you have got 2.18 into 10 to the power 80 minus 18 joules. মানে you have to multiply into 2.18 করতে হবে, মানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এটাকে ডিভাইডেড বাই 1.66 করতে হবে। তার মানে এর ভ্যালুটা যখন তুই পুট করবি তখন এর ভ্যালুটা আসবে, যখন এই ভ্যালুটাকে পুট করবি in terms of electron volt, then the value you are going to get is 30 minus 13.7 electron volt. The value you are going to get is minus 13.6 electron volt. তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটা কি হবে যদি আমি ইলেকট্রন ভোল্টে লিখি? ইলেকট্রন ভোল্টে লিখলে আমার এক্সপ্রেশনটা হবে minus 13.6 into z square by n square electron volt. This is the expression. If I want to convert it from joules to electron volt, these expressions are very simple. বুঝা গেল? Yes or no? রিজুলা বাবু, সময় নেই, তাড়াহুড়ো করবি না। Don't rush. Take your time to understand things. Rush করার সময় পরে আসবে। এখন have a feel of the entire. Clear? Is that clear to all of you? Both of you, I said, I guess yes. Now, so I have made the concept of, so what did I do out here in this page? First of all, I found out the energy of an electron orbiting in any damn orbits. N is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, whatever it might be. I could find out the energy of an electron roaming in a certain orbit with any damn values of Z. It can be hydrogen, it can be helium plus 2, it can be helium plus, it can be lithium plus 2, it can be beryllium plus 3, it can be boron plus 4, whatever it is. The only criteria is this, that it has to be a 1 electron system. It's a very important point. This has to be 1 electron system. It has to be 1 electron system. All our Bohrs expression is applicable only for 1 electron system. So I have got the energy unit for a particular orbit with a certain value of Z and a certain value of N. And I know the conversion between joules and electron volt. Right? Now, the second thing is this, that suppose you have got this particular nucleus. You have got this nucleus plus, and an electron is orbiting in this particular, say for example, n is equal to ni, right? And there is another particular orbit which is free at this moment, but I give certain amount of energy to this particular electron, and as a result the electron jumps from here to here.
which is given as n is equal, which is given as n is equal to nf, which is given as n is equal to nf. That means what I'm trying to say is this: the electron is making a transition. The electron is making a transition from Ni to Nf. Deduce, my question is, deduce the value of delta E. Remember this, whenever we say delta E, it is always, delta E is always given as NF minus Ni. Final minus initial. Delta E is always, is always given by EF, that is the energy of the final orbit, minus EI. Always delta, the delta sign always means final minus initial. Always, throughout science, final minus initial. This is always it means delta. Delta always means this. Wherever you see delta, it means, what does delta actually means? Delta actually means it is a change. Delta actually means it's a change. And how do you define it? You define it as final minus initial. Now deduce this expression. Let me see how you can do it. This is a very two-line deduction. Find it out. What would happen? I had the electron E out here. So it has got a certain amount of energy. You can find it out from the expression that I've given. The electron is making a transition from here, N is equal to Ni to N is equal to Nf. Right? What did we say? We previously said that as you go far away, as you go further away from the nucleus, the energy increases. So as you go further away, the energy increases. Energy increases. So when the electron is moving from N is equal to Ni to N is equal to Nf, there will be absorption of energy. Yes or no, Aditya? Rijula? Yes, sir. Yes, sir. So there will be an absorption of energy. I want to find out the expression for the energy. Do it. I'm giving you 2 minutes time. 8-7. I'm coming back to 8-9.
Yeah. Pacha? Yes or no? Sir, Rydberg constant into 1 by Rydberg constant কোথায় পেলি তুই? Rydberg constant কোথায় পেলি তুই? How do you get the Rydberg constant? How do you get the Rydberg constant? How do you get the Rydberg constant? Rijula, what about you? No, sir. Very good. চল করে দিই। কিছু নেই, একদম simple. Nothing is there. Let me do. চল। What was our energy unit? What was our energy unit? এটা heading কি হবে? Finding out the expression for an electron making a transition from n is equal to ni to n is equal to nf. This is what we are planning to do right. এটাই হচ্ছে আমার প্রবলেম। ঠিক আছে, কিছু নেই এর মধ্যে। এবার দেখ, what is our energy unit? What is our energy unit? Energy is given as E is equal to, এক্ষুনি যেটা ক্যালকুলেট করব সেটা হচ্ছে মাইনাস, কি করেছিলাম বল, মাইনাস z স্কোয়ার বাই n স্কোয়ার ইন্টু 2 pi square E4 m by 8 square. Akina? Yes or no? দেখেন এক্সপ্রেশনটা খাতায় লিখেছিস তো? This was the expression. Yes, sir. Minus z square n square 2 pi square me4 by 8 square. This is expression. Yes or no? Yes, sir. Achha. So what should be the initial energy? So n is equal to ni. Of course, for an one electron system, mind it, it's a one electron system. Barbar kintu bolchi ami. It's a one electron system. N is equal to ni. So what should be the energy? When it is at ni, z ta constant. I'm talking about a single electron. So z will be constant. So it will be minus z by ni square into 2 pi square E4m by 8 square.
what will be the value of energy when N is equal to NF? It is E NF minus Z square, minus Z square by NF whole square into 2 pi square E4M by A square. Because these two terms are constant. These two terms are always constant. That সবগুলোই constant value রয়েছে. These two terms are always constant. So what is delta E now? So what is delta E? Delta E is equal to EF minus EI. This is delta E. Final minus initial is always final minus initial. So what was the transition that it was making? The transition that it was making was from N is equal to Ni to N is equal to NF. This was the transition it was making. So what is the initial value? And this is always E final minus E initial. So it will be delta E value will be delta E is equal to final is this one minus Z square by NF square minus Z square EF minus EI. So minus minus Z square by NF square into 2 pi square E4M by H square minus of minus Z square Ni square two pi square E4M by H square. Akina? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Aditya? Aditya? So I can take these things. I can take this Z and this term. I can take this term. I can take this term. It's a constant for the same atom. I can take this term, same value of Z, and I can take this term and this term constant. They are the same value, so I can take it as common. So let me take it common. Is equal to minus Z square into 2 pi square E4M by H square, right? Now, minus and minus out here, look out here, minus and minus out here makes positive. So I can write this as 1 by Ni square minus 1 by NF square. Can I not write this? Well, can I not write this? Yes, sir. Rijula? Yes, sir. So this was the energy term. So this was the energy. Now 2 pi square E4M by H square. Now suppose you take a hydrogen atom. Suppose you now take a hydrogen atom. You are taking hydrogen atom. Suppose. If it is hydrogen atom, then Z এর value কত হবে আমার hydrogen atom এর জন্য? Z টা কি ছিল আমার? What is the value of Z? Z টা কি ছিল? আদিত্য? রিজুলা? চা ফোন বন্ধ করে বসে Number of atom. ঠাস করে মারবো ভাই। রিজুলা? রিজুলা? আরে বাবা কথা তো বল। আমি বসে আছি, তুই অবস্থা। বল রিজুলা, জেডটা কি? জেডটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার।
আগের দিনে কি কিচ্ছু পড়িসনি নাকি তোরা? ওই তো স্যার ওটাই তো বললাম। নাম্বার অফ অ্যাটমস বললি তো। ওই তো মানে অ্যাটমিক নাম্বারকে নাম্বার অফ অ্যাটম বললাম ভুল করে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আচ্ছা আচ্ছা, ও নাম্বার অফ অ্যাটমস আর অ্যাটমিক নাম্বার সেম হয়ে গেল। মানে কি রে? ওটাই তো বলতে গিয়ে ওটাই বলেছি, ইনডাইরেক্ট স্পিচে বলে দিয়েছি। দাঁড়া 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 দাঁড়া, ইনডাইরেক্ট স্পিচটা কি জিনিস রে? কি রে আদিত্য, বল না, স্বীকার কর না ভুল বলেছি। একটা জিনিস বলতে গেছিলাম, অন্য জিনিস বলে দিয়েছি। Z is equal to atomic number. রিজুলা, হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত হয়? স্যার 1। তুই 25 না নাকি রে? একটু 25 না নাকি রে? আমি বারবার করে কিন্তু বলছি, তোরা যদি আমি যেটা পড়াবার পরে যদি তোরা না পড়িস, যে পড়িস মানে খালি বোঝা না, মনে রাখার দায়িত্বও কিন্তু একটা মস্ত বড় জিনিস। তাহলে কিন্তু মানে ওয়েস্টেজ, পুরোটাই ওয়েস্টেজ, টাইম ওয়েস্টেজ, মানি ওয়েস্টেজ, সবকিছুই ওয়েস্টেজ। বারবার করে তো দুজনকে সবাইকেই বলছি আমি, তোদেরকে খালি বলি না, আমার বাকি স্টুডেন্টদেরকেও বলি, আমার মেয়েদেরকেও একই কথা। একটা পড়াশোনার মধ্যে there are two things, one is understanding আর একটা হচ্ছে রিমেম্বারিং। আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলে রিমেম্বার করতে সুবিধা হয়, বাট বোথ অফ দেম আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। সমস্ত কিছু বুঝলে কিছুই মনে রাখতে পারলি না, হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? এতে তো লাভ আছে কিছু? কোনো লাভ নেই। বুঝলে মনে রাখার স্যার সুবিধা। আমার বল বল। স্যার আমার তো আবার সিলেবাসে অন্য চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়েছে, আমি কি করব? না না, সিলেবাসে অন্য চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়েছে তো কি এসে যায়? হাউ ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ? মানে হাউ ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি টেক ইউ? পড়তে কতক্ষণ লাগে? তুই যদি পুরো লেকচারটা বুঝিস, ইট জাস্ট টেক হাফ অ্যান আওয়ার। 4-5 দিনে কি হাফ অ্যান আওয়ার পাওয়া যাবে না আমাদের? আর 2 নম্বর হচ্ছে রিডক্স রিয়াকশন, যেটা সিলেবাসে রয়েছে, সেই রিডক্স রিয়াকশনটা কিন্তু ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। ওটা কি এরকম চট করে হয় কিছু? মানে রিডক্স রিয়াকশন হচ্ছে এমন একটা রিয়াকশন, থ্রু আউট 11-12 তোকে মানে পর লেগেই যাবে ওটা। তোকে আমি বলেছিলাম যে কোথায় কোথায় আটকে গেছিস, সেটা কি করেছিস তুই? আরে এটা কর, বল, তাহলে তোর সাথে একটা আলাদা করে বসে আমি করিয়ে দেবো। এখন ব্যাপারটা কি বলতো, আমি বোঝাতে গেলে ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট 3 লেকচার্স। এখন তোদের স্কুলটা তো কি করিস আমি তো জানি না, কি করিছে বল, সেই জায়গাগুলো যেখানে আটকে গেছে সেগুলো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোকে। তার জন্য তোর সাথে আমাকে আলাদা করে একদিন বসতে হবে, কিন্তু ওইভাবে রিডক্স রিঅ্যাকশন হয় না, ইট টেক্স টাইম। মূল কনসেপ্টও ওইভাবে হয় না, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারও ওইভাবে হয় না যে একদিনের মধ্যে স্যার সমস্ত বুঝিয়ে দিন, সেটা কিন্তু হয় না। তুই কোথায় আটকে গেছিস বল রিডক্সে? স্যার সেরকম কিছু আটকাচ্ছে তো না, বুঝতে পারছি। তাহলে রিডাকশন কাকে বলে রে? হ্যাঁ স্যার। রিডাকশন কাকে বলে? তো অক্সিডেশন নাম্বার তো তোরা জানিস না কি করে বার করতে, ওটাই তো আসল জায়গা। অক্সিডেশন নাম্বার জানিস বার করতে? রিডক্স রিঅ্যাকশনে 3টে পার্ট রয়েছে। একটা পার্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ইজ অক্সিডেশন, হোয়াট ইজ রিডাকশন, হোয়াট ইজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট, হোয়াট ইজ রিডিউসিং এজেন্ট। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। অক্সিডেশন রিডাকশন কাকে বলে, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পার্ট। অক্সিডাইজিং এজেন্ট কাকে বলে, রিডিউসিং এজেন্ট কি বলে, আর তাদের মধ্যে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন হয়, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। ঠিক আছে, এর থেকে চট করে প্রশ্ন দেয় না। সেকেন্ড পার্টে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এসেনশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি অক্সিডেশন হয়েছে বা রিডাকশন হয়েছে ওই স্পেসিসটা আমি কি করে বুঝবো, কিভাবে বুঝবো সেটা। তার জন্য আমাদের অক্সিডেশন নাম্বার লাগে, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অক্সিডেশন নাম্বার কি করে বার করে। আর থার্ড পার্ট হচ্ছে ব্যালেন্সিং ইকুয়েশনস। তুই কোন জায়গাটা আটকাচ্ছিস সেটা বললে আমি তোকে একদিন তোর সাথে ঘন্টা 2, 3, 4, 5 আমি বসে করে দেবো, কিন্তু তোকে তো বলতে হবে কোন জায়গাটা আটকেছিস।
না স্যার সেটা রিডাকশন বলছি না, মানে তুমি এই চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছ স্কুলে, আবার বলছো ওই চ্যাপ্টার পড়তে কারণ পরীক্ষা, তো কোনটা পড়বো একসাথে আমি বুঝতে পারছি না, ওই জন্যই আমার একটু এবার এবার পিছিয়ে এবার যাচ্ছে। এবার এবার না, পিছিয়ে কিছুই যাচ্ছিস না। এবার আমি তোকে একটা কথা বলি, তোকে স্কুলে যেতে হচ্ছে আজকাল? হ্যাঁ। তোকে স্কুলে যেতে হচ্ছে কাউকে? না। স্কুলে যেতে হলে ক ঘন্টা সময় যেত? আরো মোটামুটি 1 4 ঘন্টা যা। ঘন্টা এক্সট্রা। 4 ঘন্টা কি বলছিস? 1 ঘন্টা যাওয়া, 1 ঘন্টা আসা, প্লাস স্কুলের টাইমটা, 2 ঘন্টা এক্সট্রা, 2 ঘন্টা এক্সট্রা ধরলাম। তারপর তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড টায়ার্ডনেস থাকে, শরীর খারাপ লাগে, টায়ার্ড লাগে, ঘুম পায়, মোটামুটি 4 ঘন্টায় ধর। এই 4 ঘন্টা তোর বেঁচে যাচ্ছে। দিনরাত পর কোথায় আটকে যাচ্ছে সেটা আমাকে বল, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোকে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। একদিনে কিন্তু আমার অড টাইমে বসতে হবে, কারণ আমার তো সকাল ওই 7টা থেকে রাত্রি 9টা অব্দি প্রায় প্রত্যেকদিনই বুক থাকে। 9টার পরে আমার সাথে বসতে হবে তোকে। সেটা যদি তোর যদি বসতে অসুবিধা না থাকে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি 9টার পরে ভালো লাগে না, সারাদিন পড়াবার পরে ভালো লাগে না। তোর কোথায় অসুবিধা বলে বুঝিয়ে দেবো, সময় করে ঠিক বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, জেডটা হচ্ছে 1। দেখ এই জিনিসটা করি, জেডটা ইজ ইকুয়াল টু 1। তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়ালো? আমার ডেল্টা ইটা দাঁড়ালো, ডেল্টা ই ইজ ইকুয়াল টু দাঁড়ালো 2 পাই স্কোয়ার e to the power 4 m by 8 square into 1 by ni square minus 1 by nf square। এই জিনিসটা দাঁড়ালো, হ্যাঁ কি না বল? হ্যাঁ কি না বল? কি রে হ্যাঁ স্যার। আদিত্য? আদিত্য, হ্যাঁ স্যার। জাস্ট z is equal to 1 পুট করলাম, জাস্ট z is equal to 1 পুট করলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট কি করেছিল রে? ওরা কি বার করেছিল? অ্যাটমিক স্পেক্ট্রা। অ্যাটমিক স্পেক্ট্রা আমার নিউ বার করেছিল না? অ্যাটমিক স্পেক্ট্রা তো আমার নিউ বার বার করেছিল না? ফ্রিকোয়েন্সি বার করেছিল না? এই ওয়েভ নাম্বার বার করেছিল না? দেখ এক্সপ্রেশনটা দেখ, কিসে বার করেছিল? নিউ বারে বার করেছিল। হ্যাঁ। তার মানে ডেল্টা ইটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? ডেল্টা ইটাকে আমি লিখতে পারি অ্যাজ এইচ সি বাই ল্যামডা। লিখতে পারি কি পারি না এটা? হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, আচ্ছা, এই 1 বাই ল্যামডাটা কি রে? আমি ডেল্টাকে কিভাবে লিখতে পারি? তাকে আমি এখানে লিখি, কোথায় লিখবো? লেখার জায়গায় তো আমি এইভাবে লিখতে পারি। তার মানে আমি কি লিখতে পারি? আমি কোথায় করি দেখি, যে আগে কটা জায়গা আছে লিখে লিখে লিখি। ঠিক আছে, এখানে জায়গা আছে। আমার ই ইজ ইকুয়াল টু কি ছিল? ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা। তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি এইচ সি বাই এইচ সি ইন্টু নিউ বার। কারণ আচ্ছা ঠিক আছে, আরো ছোট করে দিচ্ছি, আরো ছোট করে দিচ্ছি। চল, এইচ সি আমি এইভাবে লিখতে পারি, এইচ সি 1 বাই ল্যামডা, মানে এটা লিখতে পারি এইচ সি নিউ বার। পারি কি পারি না বল? পারো। পারি, ঠিক আছে। তার মানে আমাকে যদি এই এক্সপ্রেশনটাকে নিউ বারে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে আমাকে এনার্জি ইউনিটটা কি দিয়ে ভাগ করতে হয়? মানে ডেল্টা ইটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? আমি ডেল্টা ইটাকে এইভাবে লিখতে পারি না, নিউ বার, এক্ষুনি যেটা করলাম, এই যে আগের পাতায় করলাম। ই কে আমি এইচ সি নিউ বার লিখতে পারি, পারি কি পারি না? রিজুলা, হ্যাঁ স্যার। রিজুলা, পারি স্যার। তার মানে আমাকে এনার্জিটাকে যদি নিউ বারে কনভার্ট করতে হয়, আমার এনার্জির এক্সপ্রেশনটাকে এইচ সি দিয়ে ভাগ করতে হয়, মানে এই টার্মটাকে আমাকে এইচ সি দিয়ে ভাগ করতে হয়। তার মানে আই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ নিউ বার is equal to 2 pi square E4 m by h cube c into 1 by ni square minus 1 by nf square। হ্যাঁ কি না বল? আমি নিউ বারটাকে এইভাবে লিখতে পারি কি পারি না বল? পারি। পারেন। পারি। তাহলে এবার দেখ,
2টা কি কনস্ট্যান্ট? ইয়েস অর নো? 2টা তো কনস্ট্যান্ট তো নাকি রে? পাইটা কনস্ট্যান্ট, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ইটা কনস্ট্যান্ট, মাস অফ অ্যান ইলেকট্রন কনস্ট্যান্ট, প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট একটা, ভেলোসিটি অফ লাইট কনস্ট্যান্ট, সবই কনস্ট্যান্ট। তাহলে এই জিনিসটাকে যখন তোরা বসাবি তখন দেখা গেছে নিউ বার, ইজ ইকুয়াল টু 109677, ব্র্যাকেটের মধ্যে কি আছে বা দেখ, 1/nr স্কোয়ার মাইনাস 1/nr স্কোয়ার, 1/ni স্কোয়ার মাইনাস 1/nr স্কোয়ার। এটাই আমি হাইড্রোজেন স্পেকট্রামে পেয়েছিলাম না? এই জিনিসটা আমি হাইড্রোজেন অ্যাটম স্পেকট্রামে পেয়েছিলাম না এমিশনের জন্য? হ্যাঁ। বোস মডেল তাহলে কি ডিরাইভ করে দিল? বোস মডেল থেকে, একটা থিওরিটিক্যাল মডেল থেকে আমি রিডবার্গ কনস্ট্যান্টের এক্সপ্রেশনটা, ভ্যালুটা, এক্সাক্ট ভ্যালুটা বার করে ফেললাম, প্লাস আমি ওই এক্সপ্রেশনটাকে নিয়ে চলে এলাম। তার মানে এটা হচ্ছে কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে আমার গ্রেটেস্ট সাকসেস স্টোরি অফ বোস মডেল। এটাই হচ্ছে তো সাকসেস স্টোরি অফ বোস মডেল। বোঝা গেল? উই কুড ডিরাইভ ইট, আমরা এখান থেকে ডিরাইভ করে ফেললাম। একটা সামান্য একটা থিওরিটিক্যাল মডেল থেকে আমি এই জিনিসটাকে ডিরাইভ করে ফেললাম। পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমার ইয়েতে কি দিয়েছিল রে? আমার 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 যদি আমাকে যদি আমাকে যদি এনার্জি বার করতে হয়, ঠিক আছে, আমাকে যদি এনার্জি বার করতে হয়, এনার্জি বার করার সময় দেখ আমার কি ছিল, 1/nr স্কোয়ার মাইনাস 1/nf স্কোয়ার, একই না এনার্জি বার করার সময়? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যদি তোর এমিশন হয়, এমিশন হওয়া মানে কি রে? আমার হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে লোয়ার এনার্জি লেভেলে আসবে। এই তো আমার নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে আমার অরবিট স্কোপ। যদি এমিশন স্পেকট্রাম বলিস, তুই যদি এমিশন স্পেকট্রাম বলিস, তার মানে কি রে? হায়ার থেকে লোয়ার আসবে না লোয়ার থেকে হায়ার যাবে? এমিশনে এনার্জি বেড়েই যাচ্ছে, আমি যত এইদিকে যাচ্ছে আমার এনার্জি বাড়ছে না কমছে? কমছে। এদিকে গেলে এনার্জি কমছে না বাড়ছে? মানে কোথায় এখান থেকে বেরোচ্ছে? এই যে যত লোয়ার হবে না? এক সেকেন্ড আসছে, যত তোর এইখান থেকে, হ্যাঁ এক সেকেন্ড, হ্যাঁ ভেরি গুড, হ্যাঁ হায়ার থেকে লোয়ার হবে। যত তুই এইখান থেকে এইদিকে যাচ্ছিস, নিউক্লিয়াস থেকে দূরে যাচ্ছিস, আমার অরবিটস গুলো এনার্জি বাড়ে না কমে? আদিত্য, বাড়ে। হ্যাঁ, তাহলে এমিশন স্পেকট্রাম মানে কি? যে ইলেকট্রনটা আমার হায়ার এনার্জি লেভেলে ছিল, সেখান থেকে জাম্প করে আমরা এটা চলে আসছি, মানে এটা হচ্ছে আমার এনআই, এটা হচ্ছে আমার এনএফ, হ্যাঁ। তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে তুই দেখ এখানে আমার এই টার্মটা পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে? এনআইটা কি হচ্ছে আমার? এনআইটা হচ্ছে হায়ার, মানে আমি এনআইটা ধরলাম 3, এনআই এর ভ্যালুটা ধরলাম আমি 3, এন1 এর এনএফ এর ভ্যালুটা ধরলাম 1। তাহলে কি আসছে? মাইনাস আসছে। এই তো তোর এক্সপ্রেশন। যদি এনআই যদি আমার 3 নম্বর থেকে যদি 1 নম্বরে জাম্প করে, থার্ড অরবিট থেকে যদি তোর ফার্স্ট অরবিটে জাম্প করে, কোথায় গেল?
যদি তোর উপরের এনার্জি লেভেল থেকে উপরে অরবিট থেকে যদি নিচের অরবিটে আসে, তাহলে আমার এই টার্মটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে বল? এনার্জি টার্মটা লেখ কর। z স্কোয়ার 2 পাই স্কোয়ার e4 m বাই a স্কোয়ার তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমার 1 বাই, হ্যাঁ বল আমার কি এনার্জি ইউনিটটা বল, এনার্জি এক্সপ্রেশনটা বল। মাইনাস z স্কোয়ার 2 পাই স্কোয়ার e4m by h স্কোয়ার বাই h স্কোয়ার, তারপর হচ্ছে 1 বাই মাইনাস আছে না প্লাস হয়ে যাবে, প্লাস হয়ে যাবে, প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস তো করে প্লাস, প্লাস 1 বাই কি ছিল বল, ni স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই nf স্কোয়ার। তাহলে আমার এটা কোথা থেকে কোথায় জাম্প করছে, তা 2 থেকে 1, তার মানে আমার ইনিশিয়ালটা কি হবে, ইনিশিয়ালি কোথায় ছিল ওটা, ইনিশিয়ালি ইলেকট্রনটা কোথায় ছিল বল, 2 তে ছিল না 1 এ ছিল? ইনিশিয়ালি আমার ইলেকট্রনটা কোথায় ছিল, এখান থেকে এখানে জাম্প করলো তো, ইট ইজ জাম্পিং ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, এইখান থেকে এখানে আমার ইনিশিয়ালি ছিল, জাম্প করলো এখানে, তাহলে এনআই ভ্যালুটা কত হবে আমার, 2 হবে না? হ্যাঁ, এনএফ তাহলে 1 হবে, এনএফ 1 হবে। তাহলে আমার এই টার্মটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে সেটা আমাকে বল, যদি এই এন নেগেটিভ হবে। রিচুলা কি হবে রে? স্যার নেগেটিভ। নেগেটিভ হবে। এবার এই ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয়, হোয়াট ডাজ ইট মিন, যে আমার অ্যাটম থেকে এনার্জি বেরিয়ে গেল, একই না? এনার্জি নেগেটিভ মানে কি, আমার তো ই মানেই তো ডেল্টা ই, কথাটা মানেই কি, আমি যখনই ডেল্টা ই করব সেই কথাটা মানে কি বল, যখনই আমি ডেল্টা ই করব, ডেল্টা ই মানে হচ্ছে এনার্জি অফ দ্য ফাইনাল স্টেট মাইনাস এনার্জি অফ দ্য ইনিশিয়াল স্টেট। এবার এই জিনিসটা নেগেটিভ কখন হবে, যখন আমার ফাইনাল স্টেটের এনার্জি কম হবে দেন দ্য ইনিশিয়াল স্টেট, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। রিজুলা, হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমার ওভারঅল অ্যাটমের এনার্জি বাড়লো না কমলো, আমার ওভারঅল অ্যাটমটাকে যদি নিই তার এনার্জিটা বাড়লো না কমলো? কমলো। কমলো। সেই জন্যই আমার এটা নেগেটিভ এসছে, সেই জন্যই আমার এটা নেগেটিভ এসছে, সেই জন্যই আমার এটা নেগেটিভ এসছে। রিজুলা, yes or no? Yes sir. Aditya, yes or no? Yes sir. আচ্ছা, এবার যদি আমি ধরি যে তোর n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 যাচ্ছে, তাহলে আমার ডেল্টা এর ভ্যালুটা কি হবে, পজিটিভ অর নেগেটিভ? আমার কি ট্রানজিশন হচ্ছে, আমার এটা হচ্ছে আমার 1 থেকে, এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল, এটা হচ্ছে ফাইনাল, তাহলে ni থেকে যদি nf ট্রানজিশন, কি রে রিজুলা? রিজুলা, n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 তে যাচ্ছে, তুই ঠিক বলেছিস হয়তো। রিজুলা কি বল, কি বল? পজিটিভ। হ্যাঁ, রিজুলার জন্য বসে রয়েছে, করুন। রিজুলা,
স্যার বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলবেন? মানে কোনটা বুঝতে পেরেছিস তুই? আগেরটা বুঝতে পেরেছিলিস কি? হ্যাঁ স্যার। মানে এই জিনিসটা বুঝেছিস মাইনাস বি কেন হয়েছে? হ্যাঁ এটা বুঝেছি। তো এটা বুঝেছিস, তখন এই ট্রানজিশনটা কি হচ্ছিল? তো ট্রানজিশনটা কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছিল? n ইজিক্যাল টু 2 থেকে n ইজিক্যাল টু 1 এ আসছিল, হুম। একই না? হ্যাঁ স্যার। এবার আমার 1 থেকে 2 তে যাচ্ছে, মানে এবার কি হচ্ছে না, এবার এই হচ্ছে আমার অ্যাটম, এই হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে আমার 1, n ইজিক্যাল টু 1, এই হচ্ছে n ইজিক্যাল টু 2। এবার তোর এইখান থেকে এখানে যাচ্ছে, তাহলে এক্সপ্রেশনে পুট করে দেখ পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? স্যার পজিটিভ। পজিটিভ। তার মানে এইখানে এনার্জিটা হচ্ছে আমার পজিটিভ। কেন রে পজিটিভ হচ্ছে কেন রে আদিত্য? স্যার পজিটিভ হচ্ছে কেন কি মানে কি বলবো, 1 minus 1/2। হ্যাঁ 1 মাইনাস 1/2, ওটা তো হচ্ছে অঙ্ক করলি, মানেটা কি? যখনই আমার এনার্জি বাড়ছে। হ্যাঁ কেন বাড়ছে রে? অ্যাবজর্পশন হচ্ছে। কেন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে রে? রিজুলা কেন অ্যাবজর্পশন, কেন কি করে বলবি? মানে যেটা বললি তুই এক্ষুনি, এতবার যে বোঝাচ্ছিলাম, যত আমার এদিক থেকে যায়, লেভেল থেকে হ্যাঁ বল। হায়ার লেভেলে যাচ্ছে, তাই জন্য হ্যাঁ ভেরি গুড, অ্যাবসর্পশন হচ্ছে। ভেরি গুড, যত এইদিকে যাচ্ছিস তত তোমার এনার্জি বাড়ছে। ভেরি গুড রিজুলা, যত এইদিকে যাচ্ছিস তত তো আমার এনার্জি বাড়ছে নাকি রে আদিত্য? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমার কোনটা বেশি এনার্জি বেশি? এইটার বেশি এনার্জি না এটার থেকে? হ্যাঁ। তাহলে আমাকে এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হবে তো, আমাকে যদি নিচ থেকে উপরে যেতে হয় তাহলে আমাকে এনার্জি তো অ্যাবজর্ব করতে হবে। হ্যাঁ। যদি উপর থেকে নিচে আমি যাই, যদি উপর থেকে আমি নিচে যাই, যদি আমি নিচ থেকে উপরে যাই তাহলে আমার সিস্টেম এনার্জি বাড়বে না কমবে? যদি নিচ থেকে আমি উপরে যাচ্ছি, সিস্টেমের ওভারঅল এনার্জি বাড়বে কি কমবে? বাড়বে। বাড়বে। তুই কিছু খেয়ে নেই, তোকে আমি একটা সিস্টেম ধরলাম, তুই কিছু খেয়ে নেই, তুই খাবার খেলি, তো এনার্জি বাড়বে। ইফ ইট গোস, ইফ দ্য এনার্জি গোস ইনসাইড দ্য সিস্টেম, এনার্জি বাড়ে। তাহলে আমার এইটা কি দাঁড়ালো? আমার এই জিনিসটা দাঁড়ালো তোর বেসিক্যালি এমিশন, আর এই জিনিসটা আমার কি দাঁড়ালো? অ্যাবজর্পশন। তাই তো রিজুলা? হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে আমার অ্যাবজর্পশন। আর এমিশন কোনটা হচ্ছে আমার? এটা হচ্ছে আমার এমিশন। দেখ ভালো করে লিখে নে, এটা ভালো করে বুঝে নে, এইটুকুই বোঝার আছে। আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন করবো তোকে। এটা হচ্ছে আমার স্যার এমিশন। আমার এমিশন স্কুলের টাইম হয়ে গেছে। তো স্কুল কটা থেকে? 9টা থেকে, কিন্তু ব্রেকফাস্ট করতে হবে। তুই 7:30 রেডি করলি কেন? তুই তো 7টার সময় বলতে পারতিস। স্যার ঠিক আছে, ওটা প্রবলেম না। না একটা তো অঙ্ক করবি না, সময় নেই? না স্যার। তাহলে এই আদিত্য 7টা থেকে করলে অসুবিধা আছে? 7:15 থেকে? না স্যার। হ্যাঁ না স্যার। তাহলে পরের দিন থেকে 7:30 করবি? হ্যাঁ। বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। পরের দিন থেকে 7:15। ঠিক আছে যা, তাহলে এই অবধি থাক। আচ্ছা এই অবধি তোরা বুঝেছিস তাহলে কি কি করলাম আমরা? একটা ছোট্ট জিনিস ছিল, আর একটা ছোট্ট জিনিস ছিল। তুই তো এটা এনার্জিটা বার করলি, আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা বার করতে পারি তখন কি হবে? পজিটিভ আর নেগেটিভ হবে কিনা দেখ। ছোট্ট একটা জিনিস করে চলে, আমি যদি একই ট্রানজিশন করি, অ্যাবজর্পশন আর এমিশনে যদি একই ট্রানজিশন করি, তাহলে কি আমার ফ্রিকোয়েন্সি কি নেগেটিভ পজিটিভের কোনো মানে আছে? না স্যার।
তাহলে কি হবে এক্সপ্রেশনটা? কি রে আদিত্য? আদিত্য ফ্রিকোয়েন্সি মানে বুঝলাম না জিনিসটা। তুই আমাকে যে ইয়েটা করেছিলিস, আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা রিড বার কনস্ট্যান্ট কি বার করেছিলাম, নিউ বার ইজ ইকুয়াল টু 109677 ইন্টু 1 বাই ni স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই nf স্কোয়ার। হ্যাঁ এটাই করেছিলাম তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে কি ফ্রিকোয়েন্সি কি এখানে কি বার করেছিস তুই? ওয়েভ নাম্বার বার করেছিস না? হ্যাঁ ওয়েভ, আমি যদি এবার ওয়েভ নাম্বার, আমি যদি এবার এনআই থেকে এনএফ যায়, ঠিক আছে, যেটা এনআইটা হচ্ছে তোর ধরে নে 2 আর এটা হচ্ছে 1, এনএফটা 1, হ্যাঁ তাহলে এই টার্মটা আমার কি হচ্ছে, পজিটিভ আর নেগেটিভ? পজিটিভ। কি করে হচ্ছে? 1 বাই 2 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই আই 1 স্কোয়ার ওটা না না নেগেটিভ হচ্ছে এটা। নেগেটিভ। নেগেটিভ ওয়েভ নাম্বারের কোনো মানে হয়? ওয়েভ নাম্বার মানে তো হচ্ছে 1 মিটার ডিস্টেন্সে কতগুলো ওয়েভ রয়েছে। হ্যাঁ তাহলে ও তাহলে ওটা হচ্ছে না এখানে। তাহলে কি হবে? তা যখনই তোরা ওয়েভ নাম্বার বার করবি, ও তো পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইনে কোনো মানে নেই। না। যখনই তোরা ওয়েভ নাম্বার বার করবি, তখনই তোর কি হবে? তখনই তোর যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি হবে বল? যখনই তোরা ওয়েভ নাম্বার বার করবি, ইট ইজ অলওয়েজ 109677 ইন্টু 1 বাই n f স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই ni স্কোয়ার ফর এমিশন। ঠিক উল্টোটা গেল, দেখ জাস্ট সাইনটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করলাম। এখানে আমার কি ছিল? আমার এখানে ছিল 1 বাই ni স্কোয়ার মাইনাস nf স্কোয়ার এমিশনের জন্য, হ্যাঁ তাই না? আমি যখন ওয়েভ নাম্বার বার করবো, যেহেতু সাইনে কোনো মতলব নেই, আমি এটা 1 বাই nf স্কোয়ার বাই 1 বাই ni স্কোয়ার করবো। হ্যাঁ বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। তার মানে দেখ, আমি যে ব্যালমার লাইন, লাইমান লাইন এই সমস্তগুলো করেছিলাম, হ্যাঁ সেইগুলো কি হচ্ছে বল? সেইগুলো ইলেকট্রনটা তো কি হচ্ছিল, উপর থেকে নিচে এসে জাম্প করছিল এমিশন স্পেকট্রামে। হ্যাঁ তো এমিশন স্পেকট্রামে যদি নিচে জাম্প করে, তাহলে আমার ফাইনালটা কি হয়েছে, ধর এটা 2 এটা 1, লাইমান সিরিজের কথা বলছি। তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, 109677 বাই 1 বাই nf, nfটা কোথায়, 1 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই 2 স্কোয়ার। পজিটিভ আসছে। হ্যাঁ পজিটিভই আসবে। পজিটিভ আনার জন্য তো আমার তো ওয়েভ নাম্বারের সাথে পজিটিভ নেগেটিভের কোনো সম্পর্ক নেই, এনার্জির আছে। এনার্জি সিস্টেম থেকে বেরোলো কি কম হলো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কিন্তু ওয়েভ নাম্বারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সেই জন্য আমরা সবসময় কি করি, আমরা nf স্কোয়ার মাইনাস ni স্কোয়ার করি। আচ্ছা তার মানে দেখ, আমার তাহলে আমার যে মডেলটা ছিল, আমার যে ওই হাইড্রোজেন অ্যাটম স্পেকট্রাম, আমি এক্সপ্রেশনটা কি বার করেছিলাম, নিউ ইজ ইকুয়াল টু 109677 1 বাই 1 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই n স্কোয়ার। ঠিক আছে, এটাকে সবসময় আমরা লাইম্যান বলি। হ্যাঁ আবার 109677 1 বাই 2 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই n স্কোয়ারকে আমরা সবসময় ব্যালমার বলি। হ্যাঁ তার মানে আমার এখানে কি হয়েছে, আমার এনএফ এর জন্য আমার যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে নিউ এর জন্য আমরা এই টার্মটা ইউজ করি। ঠিক আছে। পরিষ্কার? হ্যাঁ এবার বইটা পড়ে দেখ।
আর পরের দিন বুধবার দিন সন্ধ্যে 7:15 থেকে হবে। কোথাও আটকাচ্ছিস তুই? না স্যার। পরিষ্কার বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ। কোথাও খালি বুঝতে তো পারছিস, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোর মনে রাখতে পারছিস না নাকি? হ্যাঁ। মনে রাখতে তো হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আবার তোর সাথে কবে দেখা হচ্ছে আমার? দেখা হচ্ছে তো সানডে কটার সময় রে? 7টা। 7টা। আর প্রতি বুধবারে বা 7:15 থেকে ক্লাস করবো, 1.5 ঘন্টা ক্লাস নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। হুম। টাটা।